మీ సిస్టంలో గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసుకోండి. మీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సెర్చ్లో www.facebook.com అని టైప్ చేయండి. సెర్చ్ చేయండి. ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది వెబ్సైట్. క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత సైన్ అప్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. డూ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అని వచ్చింది. నో క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. కన్ఫర్మేషన్ కోడ్ ఒకటి అడిగిందండి. మీ మొబైల్కి వస్తుంది. మీ మొబైల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ కోడ్ మీరు టైప్ చేయండి. కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అకౌంట్ కన్ఫర్మ్ అయింది. ఈమెయిల్ అడ్రస్ మిస్ అయింది. మళ్ళీ అప్డేట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. మరి ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. న్యూ అకౌంట్ ఓపెన్ అవగానే ఇలా వస్తుందండి. వస్తాయి, న్యూ ఫ్రెండ్ సజెషన్స్ వస్తాయి. ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళండి. యంగ్ ట్రీ watch, like, comment, share, subscribe.